Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. I just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale, and what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Дальше ground floor popluju. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. It's his planner. His plan starting to Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. If you only knew. Gives it everything. No seen him this obsessed ever. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late, the dog. Zoltan, please. You really want to track down the women Dandelion's been wooing? Most likely all angry women by now. Got any better ideas? Besides, Dandelion's a babbler. They're sure to know something of his doings. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suit you? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Well, don't just stand there. We might learn something. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion.
Rose, not like a rose. ഹലോ അതിൻ്റെ പെട്ടു ബ്രോ, ഹായ് ഹായ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഇന്നലെ പബ്ജി കളിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൺസോളിൽ, കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഇറങ്ങി. The faculty of Oxenford University is Then honored there's to some- grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letonov, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Oh, the station. Oh, the station account. എന്റെ മറ്റേ ചാനലും മോണിറ്റൈസ്. ഓ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എടുക്കാൻ ഏത് തന്നെ മറ്റേ ആൻഡോ ഈ ചാനൽ ആ ചാനൽ ഈ മെസ്സേജ് ആൾറെഡി ഞാൻ മറന്നു കണ്ടാക്കി പൈസ എടുക്കണ്ടോ എന്ന് പറയും. ഈ ചാനലിൽ എടുക്കണ്ട ചെറിയ മെയിൻ കളഞ്ഞു. മനസ്സിലെന്ന ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് ബേസിക് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ബട്ട് ഐഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് 79 വരും. ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ഈ സൈഡ് എടുക്കാൻ ആക്ച്വലി മറന്നു. Lo സമ്പാദിക്കുമല്ലോ ബ്രോ. രണ്ട് ചാനലും ആൾക്കാർ
എൻ്റെ ഇവരൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഡീമോണിറ്റൈസ് എൻ്റെ ടൈം ഫുഡ് അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എനിക്കിനി മന്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എൻ്റെ ചെക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാം. കൺട്രക്ഷനായി മറന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ മെസ്സേജുള്ള വേറെ ആരൊക്കെ എടുക്കൊണ്ട് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. Still here? Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. എൻ്റെ ഗെയിം കളിക്കണ്ടിപ്പോ A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. Dare say Francesca Finderbeard be jealous. You want to take this one then? ഫുഡ് അടിച്ചാലോ? Why? See, elven beauty is like a young Beauclair wine, whereas I prefer vodka straight up. Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. ഐഫോണിൽ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഐഫോണിൽ മറ്റേ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. Well chosen, eh? അത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ കൂടി പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പി സി All right. But ഐഫോണിലൊക്കെ Varatra, കാണിക്കാത്തില്ല. her dad happened to be the Nilfgaardian ambassador. ആൻഡ്രോയിഡിൽ കാണിക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കും. Wouldn't say that. Had a brief conversation with him at the palace in Vizima. Well, then you've a good notion of the kind of bloke he is. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we Rosa preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common sword master? Well, then one it seems. Week on week we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Word has it her dad's now looking to hire her next victim. Instructor. Vespula. Name rings a bell. She threw his knickers out the window. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ flower പരിപാടി? pots at him. എന്തായിരുന്നു? Guess soul flames never die. എന്തായിരുന്നു? If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. Oh, doubt it. Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Things between them took a turn for the strange at some point. Meaning? She had him wearing mummers' costumes. Took to calling him Christian, referring to herself as Anastasia. Huh. Truly perverse. She didn't ken half of it. Called him her stallion once. That's the fool took it as a compliment. Till she pulled a bit in the reins into her cupboard. Poor bastard fled out the window. Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's embrace. ഞാൻ ഇന്നലെ PUBG Keeps things കളിച്ചായിരുന്നു. tidy PUBG for the ഇങ്ങനെ Baroness ഒരാഴ്ച Lavalette. ഇന്ത്യ റാങ്ക് Baroness within കളിച്ചിട്ട് reach, ഇങ്ങനെ he settled for a chambermaid. Dandelion's not one to judge folk by their station. വളരെ You ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. know that. Like he says, in the alcove, we're all equal. കളിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കളിക്കാം. Guess a true poet observes life in all its aspects, examines it from all perspectives. Well,
Know about all I wanted to know. Thanks for your help. You can learn a great deal when you're gripping a pair of pincers. Sick of it. ഫുഡ് ടൈം ആയിട്ടില്ല എനിക്ക്. ചിലപ്പോൾ 9 മണി. ഇപ്പോൾ 8:30 എന്തോ ആയി. ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ട് അന്വേഷിക്കണം. My man carries his pitchfork like you on his back. I say do you come in. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Any better? So you're... Elial. 8:25. then ഇവിടെ Did you and ഇവിടെ Dandelion... 6:55. How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. അതിൽ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മിക്സ്ചർ പെണ്ണാണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് വലിയ ഒരാളാണ് What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button fixed on the hole. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as request. I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, ooh, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded from letters. Really? What did they spell? Radovid, Sot's flaccid cock. I know this is none of my business, but Why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Thanks for your help, and nice to meet you.
I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know മറ്റേ where ഡ്രസ് to ഇട്ടത് find me. ഇതൊക്കെ എറിയതൊക്കെ എന്ത് ബഗ്ഗാണ് ഉണ്ടല്ലോ Greetings. Come. Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or Yeah, the pinches, I gargle. can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing at all. ആണോ വൺ ഇതിലേക്ക് വണ്ണാണ് ബേർഡ് മാസ്ക് പോലെ മാസ്ക് ഉള്ളത് മാസ്ക് ഉള്ള 3 മാസ്ക് എടുത്തത് നന്നുള്ളു എന്നിട്ടൊരു കാർഡ് കളിച്ചോട്ടെ ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ Wouldn't mind a few rounds of cards. കോള് ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് കോള് വന്നു അതിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് You will go first. Can get surprising. Pero ini klik terus
ഈ റൗണ്ട് ഞാൻ തോക്കും. എല്ലാ കാർഡും എടുത്ത് അടുത്ത വിളിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തോന്നുന്നുണ്ട് കാർഡ് വരുന്ന. ഹലോ ഫോസി, ഹായ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. നല്ല ഒറ്റക്കളി കാടില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ലൈവാണോ ഇപ്പോ? കളി പിടിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത് പോണം. ഞാൻ ഇന്നലെ PUBG ലൈവ് ഇട്ടായിരുന്നു. സോൾഡ് ഇപ്പൊ ഈ മക്കൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരാഴ്ച നടക്കണോ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാ ക്യാമറ ഓണാക്കാതെ. ഇപ്പൊ എയിമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വീഡിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരാഴ്ച ഞാൻ PUBG സ്ട്രീം ചെയ്യാതെ രാത്രി ഇങ്ങനെ കളിച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ 1 കിലോ 2 കിലൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ സന്തോഷമായി. വർക്കായിരുന്നു. ശരി, അങ്ങനെ കൊള്ളാം, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊണ്ട് നേരത്തെ ഗെയിം കളിക്കുന്നവരെ എടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു. ലാപ്ടോപ്പിൽ ക്രാഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫുൾ ലോ സെറ്റിങ്സ് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ച് ഒരു രസമില്ല. കൺട്രോളറിൽ നൈസാണ്, പക്ഷേ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ പക്ഷേ ക്രോസ് പ്ലേ ഇല്ല. കുഴപ്പമില്ല. എയിമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടൊരു സന്തോഷം. നേരത്തെ വെടി വെച്ചാൽ ആകാശത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചാ ഫോസി? അമൽ ബ്രോയുടെ ഇന്നെന്താണ് സ്ട്രീം ഇടുന്നത്? ആർക്രൈഡറാണോ? ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഇല്ല, അതിൽ ക്രോസ് പ്ലേ ഇല്ല. അതൊരു മാറ്റിപ്പോ. ഓക്കെ, ആർക്രൈഡറിൽ ആർക്രൈഡറിൽ വന്നെങ്കില് വാങ്ങണ്ടേത്. പാവപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെയാ ചെങ്കളിക്ക് ഇങ്ങനെ റേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ലിസ്റ്റിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫറൊക്കെ വാങ്ങാൻ. ബീച്ച് ടു ഓൺലി. This baronet's love a let's fella. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid. Out of the way. The Baroness is riding out. Be gone. Fiction free അല്ലേ? Free ആണോ? Greetings, Witcher. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia. ഞാൻ വിഷ് ലിസ്റ്റിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ $44 ഉണ്ടോ? ഓഫറിലൊക്കെ ആണല്ലോ.
$44 വാങ്ങിച്ചാൽ നോക്കാം. You're right, General. A My paid visit's on? no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. സ്പൈഡർമാൻ 2 PlayStation Plusൽ വരുന്നുണ്ട്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഹോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്പൈഡർമാൻ ഈ മാസം Looking for a girl named Molly. Heard she works here. സ്പൈഡർമാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. Your information's out of date. Molly no longer works. $44 ഇവിടെ റേറ്റ് ഉള്ളതാണ്. പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് ഉള്ളതാണ്. $44 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2000 എന്നല്ല അതിക്കുള്ളതാണ്. PC കുറച്ച് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. 4000 രൂപയും ആ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ്റെ റേറ്റ് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ Seem to know who Molly is. You also know she doesn't work here anymore. പിക്ചർ തന്നെ ഞാൻ Know where I can find her, maybe? This ഓഫർ time of day? Probably sipping punch and 80% ഓഫർ considering which $5 horse ആയപ്പോൾ better. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് Not in the കംപ്ലീറ്റ് mood എഡിഷൻ. for jokes. I jest you not. After Arian's ആ ഇവിടെ demise, റേറ്റ് Luis's കൂടുതലാണ്. nephew came to pay his respects. പിന്നെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ്റെ One clutch of Molly and പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എന്താണ് soon after. They പിന്നെ now await his inheritance. സ്റ്റോറ് The Baroness's son അമേരിക്കൻ bears the estate will go to ഡോളറിലാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. and Lady Latta, അതുകൊണ്ടാണ് ആ known റേറ്റ് until വ്യത്യാസം. recently simply as Molly. ഇവിടത്തെ റേറ്റ് വെച്ച് കാണിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ടീമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ റേറ്റിൽ കാണിക്കുള്ളൂ. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇല്ല. Gotta wonder if Molly fell for the nephew or his inheritance. ചെറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മർ ഓഫറൊക്കെ She has strong feelings for both. കളിക്കണമെന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും കളിക്കണാകുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഇത് റേറ്റ് കാരണം $44 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗൃഹത്തിലും കൂടുതലാണ്. ക്രൈബിൾസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. All right, so where'll I find the പക്ഷെ എനിക്ക് name-minted ഇപ്പോഴും Lady ആദ്യം Latar? Our dear little Molly has a new passion, horse racing. To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where ഞാൻ I'm going. ബിയോണ്ട് Since you stripped me of Louise's company, perhaps you'd agree to കണ്ടില്ലല്ലോ, come ലൈവ് along. ഇട്ടിരുന്നോ? Well, if Molly will be there. On our way then. മോളിനെ കണ്ടെടുത്തിട്ട് സ്ട്രീം ഇട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ. ആർട്ട് റൈഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആർട്ട് റൈഡിന്റെ തന്നെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ശനിയാഴ്ച പുറത്തായിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്നു. Arrived. Nice place. ആ Say, of all കളിക്കാം. creatures in അത് this നൈസ്, അത് world, I കളിക്കും. find steeds അതിൽ most കൊറേ appealing. എൻഡിങ് ഉണ്ട്, കൊറേ Horses interest you at കട്ട് all, സീൻ Richard? ഉണ്ട്. All the same to me. നമ്മൾ Which സെലക്ട് one I ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് approach. കഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. The grey is Cantarella, sired by Kahir, a അണ്ടർ champion from റേറ്റഡ് Voron. ടോപ്പാണ്. Gray's a good color. 2 പ്രാവശ്യം കളിക്കാം. ഞാൻ തന്നെ ആ എൻഡിങ് സ്ട്രീം ചെയ്യാതെ 2 പ്രാവശ്യം കളിച്ച് മിസ്സായി പോയ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി. Surprised he didn't salute you, കട്ട് General. സീനും കഥ എങ്ങനെ പോണെന്ന് പറയും. ഞാനൊരു 3 എൻഡിങ് കളിച്ചു. 3 ക്ലൈമാക്സ് ഞാൻ കളിച്ചു. അതിലെന്തോ 30 ക്ലൈമാക്സ് എന്തോ ഉണ്ട് ആ ഗെയിമിൽ. പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട്. നൈസ്. പക്ഷേ വീഡിയോ Seem to know your horses. I find them to be far more honest than men.
Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say? വേറൊരു പുതിയ ഗെയിം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടായിരുന്നു. അതും പെയ്ഡ് ഗെയിമാണ്. Don't make me beg, Witcher. മാരത്തോൺ അത് കണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ട്. മാരത്തോൺ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? I should give you my finest saddle, അത് ഈ made in മാസം Nilfgaard ഇറങ്ങുന്നു. proper of beautifully tanned leather. അതും പെയ്ഡാണ്. അതിന്റെ പുതിയ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോളറൊക്കെ അതിന്റെ എഡിഷനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാലന്റൈൻസ് ഡേ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി അവരെ കാണാൻ പോയി. പിന്നെ വെളുപ്പിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങി. വേറെ വാലന്റൈൻസ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ വാലന്റൈൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു 200 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വൺ സൈഡ്. അവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. അതെന്താ അത് സെയിം ഈ ബാറ്റിൽ റോയൽ പോലെ അതിന്റെ ട്രെയിലർ നോക്കിയിരുന്നു. അത് പെയ്ഡാണ്, നല്ല കളർഫുള്ളാണ്. നിങ്ങൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ത് ചെയ്ത് ആഘോഷിച്ചോ? പുറത്തൊക്കെ പോയോ? ഫ്ലവറൊക്കെ കിട്ടിയോ? ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു? In that case, you must choose a mount. I'll ride the babe. Eric. Thank you. Okay. Chestnut looks promising. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. The horse is a saddle. Let's begin. ഓൺലി ഡ്രിങ്കിങ്. എനിക്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട്. വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ളേ ഞാൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടെ വന്നവരെല്ലാരും അടിച്ച് പാമ്പായിരുന്നു. എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കാറില്ല, റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ. തിരിച്ച് എനിക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് എൻ്റെ റൂമിലേക്കൊരു 1.5 മണിക്കൂറുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും അടിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇറക്കിയിരുന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഫുൾ റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പബ്ലിക് കളിച്ച് അങ്ങനെ പണ്ടെനിക്ക് തീർന്നു. സ്റ്റാമിന പോലെ ഓൺലി ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് സ്ട്രീമിംഗ്. ഓ ഡ്രിങ്കിങ് സ്ട്രീമിംഗ് ആയിരുന്നാ? അപ്പൊ നൈസാക്കുമല്ലേ എയിമിംഗ് ഒക്കെ പക്കയായിട്ട് എയിമിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവല്ലേ? Look, Lady Latar has just arrived. Our gameplay ആയിരുന്നല്ലേ? The woman formerly known as Molly. There she stands. RDRന്റെ കാണാൻ മാത്രമുള്ള ഫീല്. Find me if you'd like to ride back to the city. കളിക്കുമ്പോ കുതിരോടിക്കുമ്പോ RDRന് കിട്ടുന്ന ഫീൽ ഇതിലില്ല. എന്റെ കുതിരയാണെങ്കിൽ ഒരു ഐ ഡോണ്ട് കെയർ മെന്റാലിറ്റി തന്നെ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന മേസം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വിളിച്ച പയ്യൊക്കെ വരും. പെണ്ണിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആദ്യം മോളി ചേച്ചിനെ പറ്റി വന്നോ? Who do you favor, my lady? Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth. ഈ ഗെയിം എപ്പോ തീർക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ച മാച്ച് കണ്ട് 2 DLC ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യം ബോറടിച്ചായിരുന്നു. നിർത്തിയാലെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു.
കുറച്ചൊക്കെ പയ്യെ കളിച്ച് കളിച്ച് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets and other such... what's it? Congregations. Awful tiring, all this. But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde for starters. Maybe they've different fathers. Different mothers too. ഇവരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഡയലോഗുകൾ കേൾക്കണമെന്ന് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നു. എൻ്റെ ഗെയിം ഒരു കട്ടത്തിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വരുമല്ലോ. ഡിസിഷൻ എടുക്കില്ല. ഞാനൊരു റാൻഡം ഡിസിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഗെയിമിൻ്റെ കഥ കുറച്ച് മാറിയപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ തൂങ്ങിച്ചത്തിക്കും എൻ്റെ ഡിസിഷൻ കാരണം. സ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടി എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ. I'm under the impression Dandelion thinks you still serve the Lawalettes. Oh, that's because I never told him I stopped. Didn't want him to treat me different. And your husband has nothing against it. Your old friendship. Of course not. Sweetykins couldn't be happier that Dandelion's raising me sophistication. ഡിസിഷൻ എടുത്തറിയാതെ രാജാവ് തോന്നിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ മരിച്ചെടുക്കും. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. And I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful. Thanks. And good luck to you on your search. ഡിസിഷൻ അതനുസരിച്ച് കഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ്. നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് കഥ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അത് കളിക്കും. ഞാൻ വരാം. How do you dye your hair? Is it a brew of parsley root? Why would a witcher come Stop here? staring or I shall call the guards. അതിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ മണ്ടയിൽ എങ്ങനെ കയറും? ഓക്കെ, നടക്കുന്നോണ്ട് ഇടക്ക് ചാക്കി നോക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇടക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറി താഴത്തേക്ക് ക്ലിപ്പായിപ്പോ. ചൂസിനുണ്ട് അവരുടെ കീറിക്കണം. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go.
ഞാൻ മറ്റേ ഇന്ത്യൻ ഗെയിമിന്റെ ചെറിയൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഗെയിം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലല്ല വേറെ ഭാരത് പ്രൊജക്ട് Likewise. See ya. ഹിന്ദിപ്പടൊക്കെ പ്രൊമോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറയില്ല My Twitter came back from the market with ഇറങ്ങുമ്പോ അതേപോലെ some mysterious murders happening in some house. ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് പുള്ളികൾ വേറെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ആ ടീം നമ്മുടെ Imagination of a drunk trooper. She never lies about serious matters. Some storyteller told her. Being to Zima, the word is it's more like a pigsty than a cut. ഇനി രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും Other trustworthy source. Everyone in ഗെയിമിലുള്ള എൻ പി സികളുണ്ടല്ലോ പിക്ചറടുത്ത് കൂടി മുമ്പ് ഇതുകൾ വരക്കും കുപ്പിയിടും Never seen to കാർക്കിക്കും പെരുകിട്ട് പറയുന്നത് Did you catch him? Driving in slippery വാച്ച് അവർ എൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ കുറവാണ് പബ്ലിക് വാച്ചുകൾ 1,300 പിന്നെ ഒരാള് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അൺസബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് വഴക്കാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കാറില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യും നിങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കും നോക്കുന്നുള്ളൂ താല്പര്യമില്ല നേരത്തെ ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞു പിന്നെ തമിഴ് ഇങ്ങനെ വഴിയില്ല ശരി ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിനോ അതങ്ങനെ അതിൽ മക്കൾ കോൺഫിഡൻസ് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ജോലി തിരക്കാണ് എല്ലാവരെയും ഫില്ല് ചെയ്യുക കയറാൻ പറ്റിട്ടുണ്ട് മറ്റേ പെണ്ണെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കപ്പിലേക്ക് തുറക്കും Do you know Mr. Menga? You don't, you soon will. താഴെയാണത് കണ്ടോളുണ്ടോ വയറിനെന്തോ കിടക്കില്ല തൽക്കാലം ശരിയും പിടിച്ചു വന്നേരം എനിക്ക് തുറക്കണമില്ല എല്ലാം വൈകാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ Folk in this city. Racial hygiene's as Let them in if they're so. Jack one's Radovid. Maybe they'll rid the place of them. ഇതിലൊരു മോദി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടു ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മോദി Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd you get bit? It hurt him much. Will he die? Don't die from rats. Yes, you do. Just the other day, our witch hunter tell a man you rat, and then he killed him. Liar. That's enough. Gather your things. Finish the work on time. Of course. If he but catches glass in. as good as it. Great. Ow! Ow! Excuse me. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No.
You peruse the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillin, ഓക്സിഡ് തമിഴിലൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു permanently. എനിക്ക് തമിഴിലുണ്ടാക്കാൻ മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിഷിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ക്രീൻ എടുത്ത് വെക്കും തമിഴിലെല്ലാം അടിപൊളിയാണ് ഇത് കണ്ടത് ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റീവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു നല്ല മനസ്സിന് താങ്ക് യു Found a poem Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their beauty. Did you see any of my work at Dandelions? Mere exercise is true, but I'd be curious to know what you thought of them. No. Didn't see any. A snaky whip rose skyward. Jee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lava bathed its chinny chin. Sorry, don't know much about poetry. Retro. Leaders തമിഴിലടിപൊളി ബീസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബീസ്റ്റ് നല്ല പിന്നെ ഗോഡ്സിലും തമിഴിലേക്ക് ഇഷ്ടം See Dandelion after the fungus incident? No. അപ്പം I imagine നല്ല തമിഴിലുണ്ടാവും His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. 3 kilometer ആയി 4.7 kilometer. Thanks for your help. Farewell. New addition to this. Regional Constitution Hospital. Child of the spring fruit pots. Building writing aspect for the part. Current oxygen local and come on. ESP plus. It's a lesson plus. Last of the Drunk skag tomorrow. What now? Arms for bread, please. Hey, not like that. Draw it out more. What do you want?
Rosavar Atra's expecting me. Supposed to give her lessons in swordplay. Come with me. Miss Rosa awaits. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss, or you'll earn the ambassador's honor. Follow me. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Why bother with two swords when you can barely handle one? Damn it! Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? I'm a witcher. I'm looking... A witcher? That's splendid. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. Incredibly. But we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Ratted! You're quick! Stop flaunting and fight! Come on. Why bother with two swords when you can barely handle one? Shut up and fight. Not good. Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Wait a minute.
Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or Trebarits. Very skilled and exceptionally talented, of course. But who knows? The bard might have invented her just to make us jealous. Pitiful chorister. I'd say it worked. You've gone all red in the face just talking about it. Your face will be red when I scratch your eyes out. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip 2 armies. Changing subjects. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher.
കുറച്ചാണ് Look at the freak. Freak. I wish you luck. You'll need it. Feeding from the people back into mountains. And then one of Itu gambarnya. Six kilometer. What's he doing here? Ah.
Smell that hangs in the air. Do you know it? It's burning flesh. Don't be shy now. Looking doesn't cost a thing. There's plenty to behold. This here's a collection of wonders that belong to the mage Eramas. A once-in-a-lifetime opportunity. How do you get a hold of these? Never heard of a mage willingly parting with his treasures? No one asked Eramas his will. He was burned at the stake a fortnight ago. Strange they didn't burn his stuff with him. Witch hunters let you resell it just like that? Why wouldn't they? These are common goods, some valuable only as collectibles, perhaps. All right, I get it. These items aren't actually common. Rumor has it, each is an enchanted key. Rumor happened to mention where to find the locks these keys open? Sadly, no. What if I knew, you could hardly expect me to sell them. Where did Eramas live? At a lovely residence south of Oxenford. Badly damaged now, as he made the hunters pay dearly for his skin. Show me what you have. To matters less controversial.
ഞാൻ തോറ്റിരുന്നു. തീർന്നുണ്ട്. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കണ്ടേ Statuette of a man. Wasn't carved but produced using magic. Ought to ask Triss about it. Show me what you had. Farewell. എന്നാൽ എല്ലാരും ലൈക്ക് ആരെ കാണുന്ന കുറെ 7 പേരൊക്കെ വന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ പണി കഴിഞ്ഞ Greetings to the honourable gentleman. Raising Why are you watching this? ground to sharpness mere moments like ago. Need a trim. Think you can manage? ഇനി സ്ട്രീം ചെയ്യണം. ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഇത്ര നേരം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്. ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരാം ഫ്രഷായിട്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഫാമിലി മട്ടൻ ശാന്തം ഞാൻ പിന്നെ വരാം. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഞാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാം. താങ്ക് യു ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നതിനും. പോണി ചെയ്യും ലോങ് ആൻഡ് ലൂസ്. റബൽ കട്ട് നോക്കട്ടെ. ഒട്ടടിക്കുക. മാസ്ക് മാറ്റാം. മാസ്ക് So long. മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഡച്ചിനെ പോലെ അല്ല. നോക്കി ഡച്ചിനെ പോലെ ഇല്ലേ?
Greetings to the honourable gentleman. Need a trim. Think you can manage? ഇതിലും മോഡൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു. ഹെയർ കട്ടിങ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നോക്കാം. So long. Sorry. മുടി വളരുമ്പോൾ വരാൻ എന്നിട്ട് ഓടുമ്പോൾ മുടി വന്നാൽ You're here with the circus, yes? ഈ മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ Here's a copper at Lockwood. Judy, like you, agreed to pay him more. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, Greyhead, not your concern. Vespula's got someone else's protection now. Really? Who's that be? Mine. Offered her a better rate. All right. So, let's see if you're a good bargain or just cheap shit. You agreed to pay him more. But what we didn't and couldn't agree is that there'd be a war now, could we? I will get you every... Help! What you hollering? Close enough. Keep out! Vespula. Real. My. Oh. Me! Leave it to me! Shut up and fight. I'll rip your mag off, mutant! They killed him!
Covered in blood, all of it. So much work for naught. No need to thank me. It was nothing. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Relax. It'll come out in the wash. Of course it will. Just gotta soak it in white vinegar, but that's not my point. Junior shan't forgive me. Either I'll close up shop myself or he'll burn me down. Sorry. Didn't think about that. A woman's lot. Men have their fun and we're stuck with a mess. Oh well, I suppose I must move to Oxenfurt. Professors need clean undergarments too. Don't know if you remember. We've met. I don't... Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Dandelion out. Through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And... no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. This woman he was with in the harbour. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. An artist? Or a whore. Apparently Dandelion was seeing a Troberitz. A blonde, most likely. That's the one. Wait, what was that name? Calanetta. Sounds like an artist, a foreigner and a whore. 3 in 1. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Made no more last month than I made in a week this time last year. Everybody's skimping. There's a war on. Folk don't spend coin on new clothes. That's fool talk. War or no war, the rich are always fond of finery. Then why are they not giving me anything to sew? 'Cause new fashions have come, where you're still sewing the old shite. Hello, Shahul. Hi, welcome. Poppy, she ought to stop talking any day now. Welcome back, Shahul. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well? Mark my words, she'll be playing Gwent with us in no time. But we want to talk about Dandelion. So, how'd you do? Learn much?
Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, not much of note. He wasn't staying with any of them. I've not seen the hide nor hair of him in ages. All I learned was a few of Dandelion's pick-up lines. Dubious worth. Let's hear him. I'm all How are you? ears. I'm good, Shaul. How are He you? wooed a lass studying natural history. You can do Asked her about the habits of പഠിച്ചോ trolls. Shaul? You know where he went with the വ്ളോഗിങ് വീഡിയോ പുതിയതൊന്നും ഇട്ടില്ലല്ലോ. the Oxenford Novigrad Road, which has just now been repaired. He had to stare for hours as labourers crushed boulders into cobblestones, tried to pass it off as a romantic outing. I don't know about human woman, but that would bore a dwarven lass to tears. He's growing old, that poet of ours. Maybe. Or maybe he did all that for a reason. Sounds like you found something out. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalinetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Why wasn't she on the list? Miss Priscilla wasn't like the others. I think Dandelion more than fancied her. I think it was fervour. He lusts after every other woman he meets. How can I explain? Who does Dandelion love I most? became YouTube channel like 2K rich. Oh, congrats, Exactly. Shaul. And Congrats. she's his better image. Please, man, very good. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Your channel. Okay. Not now set up. Okay, अब पुदिया इंगाना आइडिया से पुदिया. How are you keeping, Bobby? Miss your salter. Nothing hurts as much as life. What village are you Next from? video da ideas and run It's down. an area 2 days right. Vlogging it. Unlimited graduation videos and channel untala. Prince Proximo picked a pack of pickled Such lovely natural Plague.
Ah, here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Video coming soon. Oh, nice. Hello, 7 people watching. Hi, welcome to my stream. Okay, now it's 5 people. Hello. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars own. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy. ഷാഹുല് ഫേസ് ഞാൻ ട്രെഡ്മില് ഓഫ് ചെയ്യണേ, അതാണ് ഞാൻ ഉണക്കത്തിൽ. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you.
There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music? Cultural capital of the world? The fuck it is. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Sheeped up. And I've not seen him since. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wine at the Passaflora once. Made awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Then Whoreson's men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. You'll be in deep then. Damn it. Hope Dandelion gets out of this alive. And in one piece. Know what they do to bards? Break their fingers, tear out their tongues. Or both. Relax. I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, I've got bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to feed. And then I suppose I'll wait. See if our warbler don't come home on his own. Take care now. Geralt! Tell me, you and Dandelion, how'd you meet? At a poetry tourney in Ellender. Naturally, I'd already heard much about Master Dandelion. And it proved true. At first, I thought him a bloated, narcissistic buffoon. Just at first. Well, only cows don't change their minds. I changed mine when he came to congratulate me. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it.
Yet I also know he can be fair and noble at times. Well, I very much doubt I could bear to have him around were it not so. I see. I get it. Take care now. The ladies want me handy. You would not be drinking Côte de Blessure. Why ever not? It's too expensive. Ah! I believe I shall stop coming here. You look Why? familiar. Even with the war on, they still managed to cure. B, the war I drink. So, how'd it go with this thing? I was faffing about, minding my own business, when suddenly up he pops and heals me. And a profitable catch and everything. You hear her wailing yesterday? What did they do there? Same as always. You'll choke to death on 3 pounds of steel. Slow now.
Take it easy. House is completely destroyed, but the magic circle's intact. Looks to me like a locked portal. Wonder if I can open it using one of Aramis's items. Reeks in here. That stench. Ripe cheese. Seems Aramis was a tyromancer. Cheeses. Vesemir will get a kick out of this when I tell him. Not sure this can get any worse.
Gotta share this discovery with Lambert. Foglets are immune to the smell of old cheese. Oh shit. Okay. Gotta share this discovery with Lambert. Foglets are immune to the smell of old cheese. You like that silver? An illusion. Okay, so I reached 10.3 kilometers. Hopefully I will look through. See you tomorrow. I reached my record. 10.38 kilometers. Bye bye, good night. Nalakanam.